السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم فيديو جديد وبنكمل لعبة الون ان ذا دارك. وبعد اللي حصل في الحلقة اللي فاتت خلينا كده نروح نشيك نعرف ناخد البندقية ولا لأ. لأ برضو. طيب، هو احنا الحلقة اللي فاتت في اخرها نفدنا على اخر لحظة. لو اللي في دماغي صح يبقى السكينة دي احنا نقدر نفتح بيها الباب المقفول. Reflections on the Power of the Verb in Certain Texts by Juan Luis Jorge. To act is in itself divine. Even the slightest movement of our hand is evidence of our soul in motion. Yet our free will is so easily overwhelmed by the dullness of everyday life. Our actions become rote and rigid, in spite of luxury and comfort. True divinity is found in the choice of leaving the stage where we all perform. People who discover this freedom unexpectedly will be struck by the terror of this revelation and become paralyzed, or worse, turn to suicide. However, if you are able to weather that storm, you will discover that there is a divine path beyond that fear. There is a chance to dismount your destiny and make something new. Something that hasn't been planned for or predestined. There is difficulty in explaining this type of acting as it transcends our everyday choices. This isn't some banal decision choosing one career over the other, or even who I should marry. Leaving the stage, no matter how, isn't a matter of course correction. It's a rejection of the story that the creator is telling. طب يا شباب، تقريبا ده برضو حل للغز احنا لسه موصلنالهوش، فخلينا فاكرينه. مفتاح غرفة الجلوس، تمام. اللي هي فين بس يعني هي فين بس غرفة الجلوس دي؟ ممكن تكون في دور تاني. غرفة الجلوس بنوصل لها من المعرض في الدور التاني. تمام ماشي اوكي. خلينا بس نفتح الباب ده الأول. It's wet shut. It worked. I don't have everything I need. تقريبا احنا المفروض نروح نجيب عدسة علشان نحل اللغز اللي احنا لسه مقابلينه من شوية. The Barlow lens. Instructions. To double the magnification of your telescope, simply fit this Barlow lens to your instrument. Then operate the fine tuners to adjust the distance between your lenses. This is easily done while looking through your eyepiece. Simply search for a position where your picture is clear and appears flat. When correctly tuned, your telescope should present a clear picture with magnificent magnification. حلو أوي. فين بقى العدسة دي؟ المفروض إن هي تكون في مكان قريب من هنا. مفتاح القبو. مفتاح القبو ده اللي هو فيه البويلر اللي فيه السخان. طوب كلب، تمام. What's this? الذخيرة كويس، 5 طلقات ينفعوا. يعني الصندوق الازاز ده تفتح لوحده. Now this'll come in handy. على العموم مش مهم تفتح ازاي، بس مصلحة. كويس. انا كنت حاسس ان احنا هنرجع للمذكرات دي تاني. دي طلعت هدية، ما طلعتش مذكرات. ماشي، المهم ان هو ايتم وخلاص. Lost Plantations of Louisiana, Thierry Briclot, 1917. Deseto was a small plantation on the eastern shore of Lake Pontchartrain. The land was considered difficult for industry and was sold for only $30 to Elijah Pickford in 1818.
Pickford employed hundreds of workers from nearby New Orleans to clear the woods and build a small plantation mansion facing the lake with a striking Greek Revival temple facade. Derceto kept a modest production of barrique tobacco and indigo that persisted up till the Civil War. During the antebellum era, Derceto was the source of many rumors concerning voodoo and witchcraft. People who traveled the lake reported seeing people dance at night in front of bonfires, bleating and wailing. On June 17, 1862, Captain J.W. Norton of the Union Army recounts leading a raiding party from ships anchored in Lake Pontchartrain in order to seize control of Derceto and free the slaves working there. The captain was surprised to find the workers fighting back with unprecedented zeal. Norton's account describes these men and women as enraged with fanaticism. Pickford reportedly tried to placate the raiders, but was shot in the confusion. Captain Norton left the mansion burning and retreated to his ships with his men. Derceto was left in ruins for several decades. The ownership of the land was long disputed and returned to the Ledoux family in 1901. Several police reports were filed during the following years as the Ledoux tried to get rid of a camp of squatters on their land. The police made several visits to remove the trespassers, but the people kept returning. On November 1st, 1907, Inspector Legras of the police charged a deadly attack in order to save several children kidnapped by the squatters. Many were killed, and even more were jailed. The following year, Ledoux rebuilt Derceto, incorporating the surviving stone foundation and adding a magnificent wrought iron conservatory. The farmland had been reclaimed by the surrounding woods, so it was no longer profitable to use as a plantation. Instead, the house was turned into an artist's colony. The Astarte Artist Colony was a successful group of artists, including figures such as painter Heinrich Cassel and poet Nora Keith. The group was also known for their beloved Mardi Gras crew called the Pirates of Pontchartrain. On September 29, 1915, a tropical hurricane tore through Louisiana, causing Lake Pontchartrain to flood New Orleans. Due to the remote location of Derceto, it took almost 2 weeks for outsiders to learn that the artist's colony was abandoned. The 12 residing artists had all vanished without a trace. The empty mansion of Derceto still stands on the shore of Lake Pontchartrain, with much of its temple facade intact. The Ledoux family currently has no intention of repairing the house. تمام يا رجالة، تقريبا احنا خدنا بريف كويس قوي عن القصر اللي احنا فيه ده، وقد ايه ان هو كان ملجأ مهم. الباب مقفول في وقت من الاوقات وكده. ده ايه اللي حصل ده؟ طيب احنا تقريبا كده ما معناش غير ازازة هيلث واحدة وخلصت كمان. طب ليه المكان اتحول كده مرة واحدة؟ كل حاجة رجعت طبيعتها تاني. طيب بما اننا وصلنا المكان ده، كان في باب هنا مقفول لو انا فاكر صح. ايوه هو الباب ده كان مقفول بتخشينه برضو. ده بيودينا على الممر اللي فيه الغرف. طيب تمام ماشي.
بصراحة المنظر تحفة. حلو، ادي علاج اهو. لا الباب ده هيودينا على منطقة جديدة، خلينا نستكشف الأول هنا وبعد كده نروح للباب ده. كعكة محلية هدية. تمام، فاضل هنا سرنجة بس ونبقى خلصنا الباكج ده كمان. غالبا الباب ده هيودينا على نفس الممر بتاع الغرف برضو، الباب المكان مقفول صح كده. وده كده الباب رقم 6 اللي هي الأوضة رقم 6. احنا كده ماشيين صح. طيب خلينا نرجع للغرفة بتاعت الغرفة دي مفيهاش حاجة. احنا بصينا هنا قبل كده صح؟ جينا اخدنا القلم من هنا. الغرفة بتاعت جيرمي نشوف في حاجة اتغيرت فيها ولا لأ. مفيش أي حاجة. طب احنا معانا مفاتيح ايه؟ مفتاح غرفة الجلوس، مفتاح القبو. طيب خلينا نرجع على الباب اللي هو هيودينا للمنطقة الجديدة ده. تمام، هو ده الباب اللي احنا عايزينه. I need the key. ولا مفتاح من المفتاحين دول. تمام. البنت دي انا حاسس ان هي وراها سر كبير قوي بصراحة، يعني بخلاف الناس كلها اللي موجودين في المصحة، لا انا حاسس ان دي فيها حاجة استثنائية. Do you teach piano as well? Huh? You're a governess. Did you teach those clawing Casino kids how to play the piano? How do you know about that? Just because grown-ups don't notice children doesn't mean we don't notice you. Yes. I taught them some piano. Are you any good at it? Not good enough to play a broken one. It fell from the attic. Brought half the ceiling down. It was امال Jeremy's ايه اللي fault, كان متعلق wasn't فوق it? واحنا نازلين ده؟ Nobody knows what happened. But you're not wrong. تصرفاتها مريبة قوي. يا بنت What are اللذينة. you doing? طب هي حقنتها بايه؟ I'm gonna go now. See you around. ايه البنت دي؟ تمام، احنا كده كملنا مجموعة ومجموعة تانية اهي. كملنا مجموعتين بس لغاية دلوقتي. مفتاح صندوق الأدوية، ده المفتاح اللي كان موجود في الأوضة بتاعت لوتي اللي احنا قرينا مذكراتها. حلو. طب ثواني بقى، الباب ده بتاع ايه؟ مش عارف، طالما الصندوق فاضي حاطينه ليه؟ ده الباب اللي احنا جينا منه اصلا. تمام.
ده مقفول من الناحية التانية. اوكي. طيب احنا كده المفروض ان احنا نرجع الاول للاوضه بتاعت لوتي عشان ناخد الحاجه اللي موجوده في الصندوق بتاع المفتاح اللي احنا لسه واخدينه ده دلوقتي. بعد كده نرجع للقبو. اهو الصندوق اهو. المفروض ناخد الادويه دي ونحطها في العياده. بس عياده مين؟ طب ايه اقرب طريق يرجعنا للقبو؟ هو مفيش غير السلم اللي تحت ده. الصليب المهجور ده هدية من باكج جديد، أول مرة ناخد منه حاجة. شايف في حاجة هناك المفروض إن احنا ناخد. لأ، ده الباب اتقفل. تمام. طبعا أنا لو عديت من هنا حاولة. قطع دائرة كهربائي ينتمي إلى علبة المصهر. حلو أوي. يبقى احنا المفروض نعمل قفلة عشان نعرف نعدي. I guess this works too. اوكي، بس احنا فصلنا الكهرباء على كله، فربنا يستر بقى مفيش حاجة تطلع لنا. مفيش حاجة هنا. تمام، احنا نخلع بسرعة من المكان ده. ثواني بقى، الباب ده مش كان مقفول؟ بجد والله شباب بدأت اتزاول من الحوار ده. ماشي اوكي. لا بس الفاس كان اجمد. ده اجمد. ده المطبخ مش عايز. لا، بسم الله الرحمن الرحيم. والله اتفجعت. ايه ده؟ ايه ده اتنين مش واحد. هنرجع نجيب الجروف تاني. ايه، في حد جوه ولا ايه؟ حد داخل على راسه؟ مش حد داخل على راسه. لحد دلوقتي الدنيا تمام. Jeremy? جيرمي بالسرعة دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ The hell is that? كانت تهيؤات. What? There was a dead body in here. Did I just imagine that? صحن مكسور. تمام. مفيش حاجة تانية ناخدها من هنا؟
بس مصلحة ان النور راجع يعني. ثواني، في جواب هنا. You know, Mr. Waits, I saw a piece of the plate that Liza broke. I think she's been hiding them. She's not very good at it. She just chucked it into the little room with all the tools behind the boiler. I left it there. I didn't want to embarrass her by picking it up while she was looking. We went upstairs instead and played backgammon. I let her win, because she's so unhappy. The piece looked like the one on display in Cassandra's room. You know about that one already, right? Or is your eyesight really that fuzzy? I hope you don't feel bad about your glasses. You only look stupid when you squint. Maybe if you had more eyes, you would see these things. I wish you had all the eyes you needed. Your best and favorite guest, Grace. والله انا شاكك فيها جدا البت دي. What's that stain? Looks like some kind of rot. It's another one of those plates for the talisman. It's also broken and missing some pieces. تمام كده، فاضل قطعة واحدة اللي موجودة في غرفة كاساندرا. طب خلينا نفتح الماب كده ونشوف غرفة كاساندرا فين بالظبط. من المعرض وعلى غرفة الجلوس ونقدر ندخل لغرفة كاساندرا. احنا دلوقتي فين؟ المفروض نطلع الطابق الأول، ومن الطابق الأول نطلع على، بس عرفت احنا هنطلع من هنا. اشكال التماثيل دي متغيرتش صح؟ ده المفتاح بتاع غرفة الجلوس. Come on, Grace. I'm too tired for games. I'll even let you play with my jackknife. Oh, good evening. You haven't seen a little girl by any chance, have you? I don't think so. You would have known if you did. The only kid crazy enough to be in this place. She's not in her room then? That would be a first. Always running around causing trouble. She's very hard to pin down, that one. You want to sip? لا I'm good. شكرا. Thank you. Well, I should be going then. Unless there's anything you need from me. I just want to find my uncle before anything happens. خد بعضك واتكل على الله من هنا. Oh, don't worry, miss. He'll show up. He is much too lily-livered to kill himself. يا عم تخليك في حالك يا عم. It's his greatest ambition, didn't you know? Take care now. راجل غريب اوي. طيب خلينا نبتدي بأول ايه ده؟ ده لغز جديد ده ولا ايه؟ There's something missing. حتة مفقودة. خلينا نبتدي الأول بالغرفة بتاعت جريس. So this is Grace's room. Cute. Don't you worry, Grace. Go play your game, bleat and bellow with the others. I won't be jealous. There will be more masquerades. However, I would love it if you would finish my mask for the feast. With love, Ruth. يعني التذكرة اللي احنا لقيناها في أول حلقة دي بتاعتها هي؟ الناس اللي متابعين السلسلة عارفين ان احنا في أول حلقة لقينا تذكرة بتاعت حفلة غالبا بتاعتها. ما علينا. هي بصراحة ألعابها شكلها مريب جدا.
العرايس كلها تقريبا من غير شعر، مفيش غير العروسة دي. دي ليها راسين. ما علينا، تقريبا مفيش حاجة تانية هنا اهو. This must be the great Cassandra Beauregard's room. I'm not sure what I expected. Maybe something more extravagant? دي ازازة شبه اللي احنا لقيناها في الصندوق من شوية. Miss Beauregard, I picked up your medicine at the post office today. As you understand, it needs to be administered by the orderlies for your safety. I've put the box in Lottie's room for now, and I'm sure she will find you as soon as possible. Mr. Waits. تمام، واحنا اخدنا الازازة اللي موجودة في الصندوق. المفروض بقى نحطهم فين؟ What's that? تمام، حلو اوي. تقريبا ليهم ترتيب بشكل معين. طب خلينا نجيب دي كده. هي مش هي دي، لأ. ممكن تبقى كده. لأ برضو. دي تنفع تبقى بداية، حلوة اوي. ودي ينفع تبقى نهاية كده، مظبوط. Let's write this down. 2 5 7. 2 5 7 تقريبا ده حل اللغز ده. I think I've seen this somewhere. يبقى ده وانا فاهم صح. لا، خلينا نرجع تاني للمذكرات. خلينا نجرب تاني. صح كده. دي كده القطعة الأخيرة اللي في البازل بتاع البويلر. خلينا نرجع له. هو مشوار بصراحة. خلينا نبص نشوف الأوضة دي فيها ايه، ولا الباب ده فيه ايه الأول قبل ما نرجع المسافة دي كلها. طلع حمام عادي، مفيهوش أي حاجة. طب يا شباب، خلينا نوقف الفيديو لغاية هنا ونكمل ان شاء الله الحلقة الجاية. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، وسلام.